going? Till 14. Ikaw. Handle up. Bande élastique derrière votre tête. Tighten the straps and breathe normally. Serrez sur les deux extrémités de la bande élastique pour l'ajuster et respirer normalement. Secure your mask before helping others. Mettez votre masque en premier avant d'aider les autres. The plastic bag may not inflate, but oxygen is still flowing. Le sac en plastique ne se gonfle peut-être pas, mais l'oxygène circule. If required, your life vest is located under your seat. En cas de besoin, votre gilet de sauvetage est situé sous votre siège. To retrieve it, pull on the red strap. Remove the harness if present. Récupérez-le en tirant sur la lanière rouge. Enlevez la courroie s'il y en a une. Open the pouch, remove your life vest and put it on, ensuring the operating instructions are on the front. Retirez le gilet de sauvetage de la pochette et empilez-le en vous assurant que les consignes sont à l'avant. Fasten the strap around your waist and tighten. Passez la lanière autour de votre taille et serrez-la. Inflate your life vest once outside the aircraft by pulling the tab. Une fois sorti de l'avion, gonflez votre gilet de sauvetage en tirant sur la languette. Your life vest can also be inflated by blowing into the tube. Vous pouvez aussi le gonfler en soufflant dans le tube. Please inform any crew member if you have questions or safety concerns. Veuillez communiquer avec les membres de jusqu'à ce que le voyant pour les ceintures soit éteint. Des turbulences peuvent survenir à tout moment. Nous vous recommandons de garder votre ceinture bouclée en tout temps lorsque vous êtes assis. Les règlements fédéraux interdisent de fumer, d'utiliser des cigarettes électroniques ou des vapoteuses et de consommer du cannabis ou... Four exits at the front and two door exits at the back. Please take a moment to find the exit closest to you, along with all other exits. If an evacuation is required, please move your personal belongings behind and follow the floor to the nearest exit. We hope you've enjoyed the flight. Thank you for joining us today. Pangit na yung dati namin. Check lang yun eh. Ayaw ko na yun. 360. Son. Hi. Ano pala ka? 360. Where next you go? Hola, amigo. Hola. Hola, donde? Hola. Estamos hablando. Kami sa mga...
Yan, asan picture na? Ayun, sir. Ang taba ko dyan. Saan? Ayan. Ayos, okay. Start na ang ating pag-aura. FPJ na naman pala to. Say hi sa vlogger. Hi vlog! Hi, vlog. Hello vlog! Hello guys! Welcome to my channel. To Armin's channel. For 2 more minutes. Okay. Wow. Hindi ka naman takot sa ano. Iguana. Ay, ibon? No, parang Lizard. Ah, okay. Harmless naman yung ano. Galak mo eh. Ay, oo, wala na. Hindi ko gusto ba? Ano na tayo? Wala ka nito. Eh, bago na rin. Dami kaya nga gusto namin dito. Ang dami, nakakilo pa din. Sana bago kahit kagabi meron din eh. Nagpapanood ko. Maliit lang siya pero. Sa maliit na gano'n. Puro mandala. Oh, mapasok? Oh, hindi mo naman naka-understand. Mr. Kaka, perfecto. Ito, puro ano. Opo, andyan na. Oh, vertical. dito lang tayo. O, saan pumasahe tayo talaga? Fifth floor tayo, no? Mandala lang. Fifth floor. Oo, tapos lalabas tayo mamaya. Takot naman ako. Ng motisyon, takot. Lalabas Pasan tayo tayo. punta mamaya? Muli yun. Magpapapalit. Pagpasok kasi. Magpapaw. Asan tayo? Fifth floor. Yung dati naming hotel, doon na kami nagpakapalit kasi. 5-star ito, 3. Oo, yung kasi kailangan nila maraming kumita doon. Ito 5-star. Ito 5-star. Oh, 5 star to. Tsakong tutsyal ito. 5-star ito. Kita mo na ba? Yung isa dyan. Uy! Yung isa dyan. Yung isa dyan. Nasaya-saya dahil may makakapagmakain. Basta, Diyan mo kailangan 450. ito din, so 450. Ano ba naman natin? 450, 445, 06. Okay. Ano tayo? Ano kami? 44 kami. 06. Kami ang O6. Hindi tayo tao, mama. Bagay tayo. Hindi tayo wapa rin. Exit na tayo mo. Malapit ang benta. Sabi sa amin doon. Dulo kami. 45, 06. Okay. Wala sa'yo na piso ha? Okay, see you later. Hi, see you May later. wifi na to, magtawagan na tayo. Ano? Ang ingay niya. Ay, sa mga anak ayaw. Saan ba ito? 4506 ba tayo? Hindi ko na nabasa. Wala akong salamin. Ewan ko sa'yo.
Ikaw nga magbukas. Ay, bumukas sa akin eh. Ano sa akin na yan? Napawa si Johnson. Alam kaya nandun. Wow, ganda. Ang ingay ni Johnson na, wow! Welcome to our room, Papi. Room tour. Wow, see-through. Ikaw mag-show, Papa? Ikaw mag-show, Papa? Ikaw mag-show? Puso? Kakaroon yata. Uy, Papa! O, pangalan ko to. Papa, napakiinom naman. It's not really nice. Don't like the beach. Lot of seeds. How do you open this? How to open? Is it open? Ay. Okay na sa'yo. Ganda sana kung ganda ng beach, ano? Yung blue. Ito yung maglakad na yan.